නං බුද්ධෝ භගවාති
Testing. Is it working? Judith Mama. Judith Mama. Is it? Testing. 1, 2, 3. It's working? Okay. Are you both on, everyone? Hello. We are going to be starting the program now. If everybody could join in paying veneration to the Buddha. First, we're going to be observing the 5 precepts. හොඳ එහෙමනම් নমස්කාරය කියන පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා නමෝ තස්ස තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Amere Majhamadathana Hermani Sikapadam Samadhiyami. හොඳයි එමනම් අපි හැමදෙනාම පිළියෙල කරගත්තා වූ මල් පහන් සුවඳ දුම් ගිලම්පස ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා බුද්ධ පූජාව වශයෙන් පූජා කරමු. පූජා වේවා කියන කල්පනාවෙන් යුක්තව අපි කවුරුත් ගාථාවන් කියලා තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා විචාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දෙට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝහිති. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති. වන්ධාමි චේතියං සම්බං සම්බටානේසු පතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයන්නකාපත්තෝ වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන අහම් පිචේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ගණසාරප්පදිත්තේන දීපේන තිලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං පූජයේ පූජනීයං තං පූජාභාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන ලබාමි මොක්ඛං
දුක්ඛං පුප්පම්මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තිවිනාස භාවං අදිවාසේතුනෝ බන්තේ පානීයං පරිකප්පිතං අනුකම්පං හාතුමුත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං පතිගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං ධම්ම සන්දෙට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං සුපටිපන්න අනුත්තර සාදු සාදු සාදු. Ayu Bodhan, Venerable Vajrabodhi, Venerable Deepankara, and Venerable Piyananda, parents, sisters, and brothers, I would like to wish all of you a very wonderful and happy Vesak. Today we celebrate the birth, enlightenment, and parinirvana of Lord Buddha. Now every year we celebrate Vesak by doing good karma, such as bana and sil, but we also celebrate it with speeches and songs about the Dhamma. And so today we are very proud to present our Dham Pasal Nangala and Malila, who will be presenting speeches and singing Bhakti Gita. To start the program, I would respectfully like to invite Venerable Vajri Bodhi to give a few words. ගෞරවනීය දීපංකර හාමුදුරන් වහන්සේ පිරන්ද හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි කාරුණික මෑණිවරුනි පියවරුනි දූ දරුවනි අද ජෝර්ජියා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන වෙසක් පින්කම සිදු කරන අවස්ථාව අද උදෑසන පටන් විහාරස්ථානයේ අෂ්ටාංග සීලයේ සමාදන් වෙලා ඒ ධර්ම දේශනා ධර්ම සාකච්ඡා සියල්ල අවසන් කරලා බලාපොරොත්තු වන්නේ දහම් පාසල් ළමයින් සම්බන්ධ කරගෙන දහම් පාසලේ ළමයින් විසින් සිදු කරනු ලබන මේ වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් පසුගිය කාලයේ මුළුල්ලේ දහම් අධ්‍යාපනයෙන් ලද ඒ දක්ෂතාවයන් පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක් හැටියට අද මේ අවස්ථාවේදී කාය සාක්ෂි වශයෙන් ඔබ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. ඒ වගේම දුරස්තව අනිකුත් දූ දරුවන් දෙමව්පියන් සමග තමන්ගේ නිවාසවල ඉඳගෙන මේ සිද්ධ කරන්නා වූ වෙසක් උත්සවයට සහභාගී වීම සිදු කරනවා. ඉතින් මා විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවනීය අපේ විහාරාධිපති පනම්වෙල වජිරබුද්ධි හාමුදුරන් වහන්සේ සිහිපත් කරනවා. උන්වහන්සේ සෑම වර්ෂයකම මේ දහම් පාසල විසින් සිදු කරනු ලබන
මේ කටයුත්තට නිරන්තරයෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා සම්බන්ධ වුණා. නමුත් මෙවර උන්වහන්සේට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන්නට නොහැකිවත් විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටිය අපිට ඒ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඒ වෙනුවෙන් මේ කාර්යය ඉටු කරන්නට අවස්ථාව සැලසුණා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද දෙමව්පියන් හැටියටත් ඒ වගේම දහම් පාසලේ ආචාර්යවරු හැටියටත් ප්‍රධාන ආචාර්ය හැටියටත් මේ අවස්ථාවට මේ සියලු දෙනාම විහාරස්ථානයට පැමිණිලා මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්නට ඔබට අවස්ථාව සැලසුණා. හැම කෙනෙකුටම අවස්ථාව නොලැබුණත් බොහෝ දෙනෙක් තම තමන්ගේ නිවාසවල ඉඳගෙන මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ සිහිපත් කරනු ලබන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තිය පිළිබඳව, ඒ වගේම බුද්ධත්වයේ පිළිබඳව, පිරිනිවන් පෑම පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් දූ දරුවන් විසින් පසුගිය කාලයේ මුළුල්ලේ මම හිතන්නේ දැනට දහම් පාසලෙත් වසරක් ගෙවී යන අවස්ථාව. ඉතින් එම නිසා ඒ කාල සීමාවේදී පසුගිය ඒ කොරෝනා සමයත් එක්කම හැම දිනාටම මේ කටයුත්තට බොහෝ කාලයක් විහාරස්ථානයට පැමිණෙන්නට නොහැකිව සිටියා. නමුත් දහම් පාසල නොකඩවාම දුරස්තව එදෙමව්පියන් සම්බන්ධ කරගෙන දූ දරුවන් සම්බන්ධ කරගෙන ආචාර්ය මණ්ඩලය එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත නිරන්තරයෙන්ම සිදු කරගෙන ගියා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී ඒ දරුවන් ලැබුවා වූ දහම් අධ්‍යාපනයේ කොයිතරම් දුරට ප්‍රතිඵල නෙලාගෙන තිබෙනවාද කියන බව ඇගීමක් සිදු කරන්නටත් හොඳ අවස්ථාවක් හැටියට තමයි අද මේ අවස්ථාව උදා වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් දූ දරුවන්ගේ ගායනා හැකියාවන්, ඒ වගේම කතාවන්, ඒවා තුළින් ධර්මයේ පිළිබඳව ලැබූ දැනුම පිළිබඳව මේ දූ දරුවන්ට Tamanගේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරන්නට අද අවස්ථාවක් උදා වුණා. ඒ නිසා මම ඊට වඩා කරුණු කාරණාවන් සිහිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද දූ දරුවන් දැන් බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා Tamanගේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරන්නට. ඉතින් එම නිසා අද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ඔබ හැම කෙනෙක්ම දූ දරුවන් වෙනුවෙන්, ඒ වගේම ආචාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් හැම දිනාම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනිමින් මෙතෙන් පටන් මේ දූ දරුවන්ගේ මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙන ලෙස ඉතාමත්ම කරුණාවෙන් සිහිපත් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. First, we would like to present a video on Vesak wishes from Ashinsa Jayawardena. Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth. I send warm wishes to all celebrating the day of Vesak, a sacred occasion to millions of Buddhists around the world. Thank you for letting me be a part of your Dhamma school, all the way from New York. With much metta, Ashinsa Jayawardena. Next, we would like to present a video by Senitha on the veneration of parents. Samase utikatwa pose yukanawan ayutika wasadadam madhupadam vimamiham.
And next, we'd like to provide a song by Sedani, Anadi, and Dinadi on of Metmal Pipi Deva. Metmal pipi deva, sittula metmal pipi deva, karuna guna deva, sittula karuna iti deva, metmal pipi deva, sittula metmal pipi deva. Karuna guna deva, sittula karuna iti deva. Tanha asha vaire krodhe sanka nati veva. Tanha asha vaire krodhe sanka nati veva. Pape dveshe mohe mane melovin duru veva. Metmal pipi deva, sittula metmal pipi deva. Karuna guna deva, sittula karuna iti deva. Samagiya same de anurage yudhukam rajveva. Samagiya same de anurage yudhukam rajveva. Horu boru vancha biya sakaduru samatama setveva. Metmal pipi deva, sittula metmal pipi deva. Karuna guna deva, sittula karuna iti deva. Metmal pipi deva, sittula metmal pipi deva. Karuna guna deva, sittula karuna iti deva. A speech by Onet and Suhashig Gamage. Dear Buntes, teachers, parents, and friends, I would like to share with you the story coming in the Kerisila Jataka. The Bodhisattva was once Indra, the king of gods. The king was a cruel man, and he was disgusted by everything old. If he saw an old cart, he had it destroyed.
If he saw an old woman, he would hit and frighten her. If he saw an old man, he would belittle him, such as making him roll around on the ground like an acrobat. And the king's friends did the same. So when people in the kingdom grew old, they went to live in a remote border region, beyond the reach of the king. And since people could no longer care for their aging parents, they went to hell where they died. The Bodhisattva noticed population of heaven was shrinking. And when he learned the reason, he came up with a plan to humble the king. He took a form out of an elderly man wearing rags and drove a crazy old cart, pulled by old oxen, past the king. The king, making a solemn procession around the city upon his bedecked royal elephant, saw the Bodhisattva and ordered his men to remove the cart. But the Bodhisattva had made himself visible only to the king, so the men could not intervene. Then the Bodhisattva smashed 2 jars of buttermilk on the king's head. While the king was distressed and publicly humiliated, the Bodhisattva took his proper form again, floating in midair, clutching a thunderbolt. He rebuked the king with sharp words for being dumb and cruel, and threatened to slice off his head if he did not stop this behavior. Then he spoke of the great importance of parents and the value of respecting old age. The humbled king stopped this behavior and immediately and forever. My brother will continue the rest of the story. Sabhe Satta Bhavatu Sukitatta. In the lifetime of the Buddha, the cruel king was an earlier birth of Lakuntaka, one of the Buddha's top disciples and most renowned preachers. He was very small, like a dwarf kept for amusement. 30 disciples from the countryside came to pay respect to the Buddha at his monastery. On the way in through the gate, they saw Lakuntaka, and thinking he was just a novice, they pulled on his nose, ears, hands, head, and robe, and shook him about in a rough and rude manner. When their conversation with the Buddha was finished, these disciples asked him if they could meet Lakuntaka, who they had heard so much about. When the Buddha explained who he was and that they had already met him, the disciples asked why a man of such devotion and achievement was born deformed. Then the Buddha told them this story to explain that it was a punishment for his misbehavior in a previous life. Thank you. May all living beings be happy and healthy. Sabhe satta bhavantu sukhitatta. Now, Binara will be singing Malak Nella Genevit. Are you able to hold this?
Malige maligasaking Dawanit dinit hira himi veda inni Horoboro kisidina nocturne mana vila maine Dawanit dinit hira himi veda inni Horoboro kisidina nocturne mana vila maine And now Selani and Kalna will be singing Buddhana Bhavana. Okay. Anubawin sitnit pahanvi metmal pipila mudita jalase nanwa prabhalotura vashmimala heladera najana jaya jaya mangalani heladera najana jaya jaya mangalani Uttanubhavin sitnit pahanvi metmal pipila mudita jalase nanwa prabhalotura vashmimala heladera najana jaya jaya mangalani heladera najana jaya jaya mangalani Tanha upadana parideva viyaki akshyandu anduve dalvi padipe handawa wandel mangalya preeti heladeva najana jaya jaya mangalani heladeva najana jaya jaya mangalani Uttanubhavin sitnit pahanvi metmal pipila mudita jalase nanwa prabhalotura vashmimala heladera najana jaya jaya mangalani heladera najana jaya jaya mangalani Patira vananwa Banda prasansa Jayuke tukeli Dasatin galashi rapaya sadara Eladirin najana jaya jaya mangalani Eladirin najana jaya jaya mangalani Uttanubhavin sitnit pahanvi metmal pipila mudita jalase nanwa prabhalotura vashmimala heladera
Jayatu Jaya Mangalani Heladevana Jana Jayatu Jaya Mangalani Heladevana Jana Jayatu Jaya Mangalani. Good job. Next, we will have a speech presented by Kavish. Oh, thank you, Honorable Bantes, teachers, parents, and friends, for letting me speak about why we should donate to charity. I am Kavish Ratnayaki, and I am here to talk about why we should donate to charity. There are fortunate people in this world, and there are less fortunate people in this world. The reason why you should donate is because it helps people, including kids who are less fortunate, to get food and other necessities. Also, it earns us a lot of good karma depending on how you do it and what you think while you do it. It will help you avoid less fortunate events in the future. Even Lord Buddha said to donate whenever possible and not to even eat without sharing with another being. You do not necessarily have to donate monetary and materialistic things. For example, you can donate materials like clothes, food, housing, medicine, and etc. We can also give our time, energy, love, kindness, and comfort to others. So let's determine to do more charity during this Vesak time to help build a better community and a better world. Thank you and happy Vesak. Now, Ciara will be singing Surada Padma. සුවඳ පාත්ම ඕලුවාදි නොයක පුෂ්පයෙන් සැදී සරණ හංස සේරුපොම්ම පොකුණු සීත පැන්පිරි සරණ හංස සේරුපොම්ම පොකුණු සීත පැන්පිරි සුවඳ පාත්ම ඕලුවාදි නොයක පුෂ්පයෙන් සැදී සුවඳ පාත්ම ඕලුවාදි නොයක පුෂ්පයෙන් සැදී වතුර නාන නීතනෝ පෙමින නාති ග්‍රීෂ්මයන්ත වතුර නාන නීතනෝ පෙමින නාති ග්‍රීෂ්මයන්ත මමද නාන ලෝකයෙන්ම මෙපුර ආමි නානසේ නාන ලෝකයෙන්ම මෙපුර ආමි නානසේ සුවඳ පාන හුළුවායි නොයක පුෂ්පයෙන් සැදී සුවඳ
Rakiti dharma shakya vansh muni dudesh naale se Rakiti dharma shakya vansh muni dudesh naale se Suenda padma uluvadi nuika pushpa insadi sarana hansa serupoma pokunu sita pendiri suena homa pokunu sita pendiri suena once nuadi nuika pushpa insadi the padma uluadi nuika pushpa insadi sarana uluadi nuika pushpa insadi Now, Akin and Nikolesha will be singing Sadhu Sadhu Pudurvarana Vandinai. Sadhu Puduruvana Vadintai Sadhu Sadhu Sadham Namadintai Sadhu Sadhu Sagaruvana Vadintai Sadhu Sadhu Teruvan Namadintai Gautama Muniduge Sarana Labentai Sambudu Banapada Mata Sihi Ventai Lotur Sagaguna Sikaragantai Gautama Sasune Hihita Labentai Vadimi Vadimi Buddhu Samidun Vadimi 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 Siri Sadaham Vadimi 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 Sagaruvanad Vadimi 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 Mamateruvan Vadimi 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 Mamateruvan Vadimi. Thank you. And now a speech by Sinathu. Hello, Dhamma friends and family. Today I'll be telling you a Jataka story. One day, in a forest, there was a big tree. And in that big tree was many birds. The wisest of them all was their leader. One day, the leader saw two branches rubbing against each other, creating wood dust and smoke. He immediately realized that there was going to be a fire, so he had a meeting. The wise leader said, "Our homes are going to be in danger. If we stay for long, we will be putting our own lives in danger." The wise birds agreed, and the foolish birds didn't agree. The foolish birds said that, "Why should we leave our homes when it has never been in danger?" said one bird. And another bird said, "Our leader worries too much."
The wise bird fled and the foolish bird stayed. After a while, the two branches were creating sparks, hitting the tree and setting the fire. Birds who tried to escape coughed and spoke, and birds who couldn't escape burned to death. The moral of the story is those who do not listen to the advice of the wise do so as putting their own lives at risk. Happy Vesak, Teruan Saturday. And now Mihaly will be singing Malak Nela Ganavit. Malak Nela Ganavit, Bodu Salu Tapidua. And Akabudu Salu Metis Mimita Belua. Barua Noaviki Anna Ettama Ettae. Mimala Mama Nelagat. Magi Malaten no dena no yoharina ina sande etin tawama eyobama tekelene. Loku ama ekkala mama nuaragianne Boroan dogani mama Naipanasande Etin tawama eyo mama Dekinenne Dekinenne. Amutaina wakirimiyoba madesahelande magana ola hetigana bagalikiyanne samawenne hiriyanne yoyayitake nelagatta mimala tangigi Nangigi Malgalgin Taruan Weta Dennis Hela Henda Enne Hora Bura Kisi Dene Nena Namaine Taruan Weta Dennis Hela Himi Wadaene Ora buro que si dele no lena velaine. And now Vinuka and Seneca will be singing Metmal Pipideva.
පිබිදේවා කරුණා ගුණ දේවා සිත තුල කරුණා ඉතිරේවා netmal පිබිදේවා සිත තුල netmal පිබිදේවා කරුණා ගුණ දේවා සිත තුල කරුණා ඉතිරේවා तन्हा आशा वैरे क्रोध संकानति वेवा तन्हा आशा वैरे क्रोध संकानति वेवा पापे द्वेषे मोहे माने मेलोविन्दुरु वेवा netmal pibideva si tula netmal pibideva karuna gurudeva si tula karuna itireva Samagiya samede anurage yutukam rajaveva Samagiya samede anurage yutukam rajaveva Hara boru ansha biyesika durui sematama setueva Netmal pibideva si tula netmal pibideva karuna guna deva si tula karuna itireva netmal pibideva si tula netmal pibideva karuna guna deva si tula karuna itireva Next, we have a speech presented by Isita. Namo Buddhaya, my venerable Bantes, dear teachers, uncles, aunts, and friends. This is a speech about gaining more merits at the temple. First off, how do you gain more merits at the temple? The temple is one of the places where you can earn the most merits, and if you live an hour away from the temple, you usually go only once or twice a month, or even less now that COVID happened. So I hope all of us can benefit from this speech. Sapa Papa Sa'akranang. You should remember that. Teaching for gaining merits. It means refrain from all evil. So the first step when we arrive at the temple, let's set the mindset to be mindful and consider every thought that comes to mind. For example, I tend to get angry when someone does not follow the expectations I set for them. Instead of getting angry over it at the temple, we speak and we come to a solution. This helps me to calm down and avoid conflict and to practice kindness.
So I try to discard my immoral doings, which lead to bad karma, and focus on cultivating good morals, which lead to good karma. So let's not do little things that upset others, such as taking off shoes right in front of the temple door where others may trip over them, or not flushing the toilets, which can be unpleasant. Also big things like not cooperating in bad conduct. Next, kusala upasampada, which means to cultivate good. Adhering to the 5 precepts, we can refrain from lying and be truthful all the time. We can refrain from taking things not given. Especially as Buddhist kids, we can be kind to all the other living beings and treat everyone the way we like to be treated. Good morals always lead us to good merits. Picking up trash, sweeping the temple floors, and cleaning the tables are also very good ways to earn merits. Doing these mindfully generates more merits than doing these unmindfully because you are aware. There are several other ways you can gain merits in the pencil also. Sachita Pariyodapanang. This is a supplement to the first line. There's a quote by Sun Tzu: "Do not think there are no crocodiles just because the water is calm. I shall tell you one such tale. A long time ago, when the Bodhisattva was reincarnated as the leader of a troop of monkeys, they came across a lake. The Monkey King, the Bodhisattva, said, 'Nobody drink at all until I give you permission.' Then the Bodhisattva walked around the shore of the lake, inspecting all the footprints of the animals who had drunk from the lake. The Monkey King thought, 'All the footprints are leading into the lake. None are leading out. There must be a water demon there.' Then he called out to the other monkeys, 'Do not go near this lake. You will get eaten by a water demon.' At the same time, the water demon in the pool thought, 'These are mere monkeys. Why don't they come into my lake?' Then the demon assumed his most terrifying form and roared, 'Why don't you have a drink?' While the monkeys instinctively backed away in fear. Then the Bodhisattva told them to drink through bamboo straws. One smart monkey said, 'But leader, there is a problem. The beast will pull us under the water and snap us up.' If you have never seen bamboo, bamboo is a mostly hollow plant. It is a type of grass and very tall. It also has sections. The sections are about 1 foot long, and there is a sort of knot to divide each section so that you can not have a bamboo straw more than 1 foot long. So the Bodhisattva waved his hand, and by the power of his goodness, his good morals, the bamboo turned into a new type, this one without knots, and they spend the rest of the day taking turns drinking and chatting in the shade while the demon looked on from a distance, sulking. So the moral of this story is to be cautious before any actions. Namo Buddhaya. Next, on Monday, we'll be singing Nirvana Swana Dwayanan. Nirvana Swarna Dwanayin Pivisotilo Satun Sambodhi Raja Pad Padma Vandanakaram Nirvana Swarna Dwanayin Pivisotilo Satun Sambodhi Raja Pad Padma Vandanakaram
निर्वाण स्वर्ण द्वानयन पिविसोतिलो सतुन संबोधिराज पाद पद्म वंदनाकरम. Saurahat budun masitin puda. Tega saurahat budun masitin puda. Mandami sanggeruan gandin malin betin sada. Nirvana swarna dwanayan pivisotilo satun sambodhi raja pad padma vandanakaram. Nirvana swarna dwanayan pivisotilo satun sambodhi raja pad padma vandanakaram. Next, Nalita will be presenting a speech on names. There one Saturday night. My name is Nadita. Did you know that? Do you know the meaning of my name? No, I didn't think so. I don't even know the meaning of my name. But here's a story about the meaning of names. In the story, one of the Buddha's disciples, whose name was Base, he was angry because, according to him, names describe someone, you know? And since his name was Base, he thought it meant he was the worst version of someone he could be. So, thinking that, he went to the Buddha and asked if he could change his name. And the Buddha told him what was wrong with his name. And as Base told him why he wanted to change his name, the Buddha told him to go on a journey to figure out what his name should be. On his journey, Base went to a forest where he found somebody whose name was Wei. Wei had apparently lost his way. Okay, but Wei had apparently lost his way on his way to somewhere, and Base was confused. Base was confused on how somehow Wei had lost his way. Too funny. He asked Wei how he got lost, and Wei told him it didn't matter what his name was. It didn't affect how he lived. Then Base went to a village where there was a funeral for someone whose name meant to live. Then he asked the nearby people how could someone whose name meant to live was dead. They told him that I'm panicking. I'm panicking here. They told him that it didn't matter what his name was, and it didn't affect his life, and that he was a fool to think that it would affect if he lived or died.
Then Base went to a town where there was a commotion where a girl was being kicked out of a house for not paying her rent. He asked the nearby people what was happening and why was she being kicked out. And the villagers told him that she was being kicked out for not paying the rent. Base then asked them what was her name, and they told him her name was Rich. Base was confused because somebody whose name was Rich shouldn't be kicked out for not paying the rent. The townspeople told him that someone's name doesn't describe who they are. And remembering that, Base went back to the Buddha and told him the lesson he had learned. From that story, I know that it's wrong to judge someone for what their name is or what it means. And that's the lesson I learned from the story, to never judge someone for what they look like or what their name is. Thank you for listening. Terewan Saranay. Well, nowadays you can just go to the government to get your name changed. Now I'd like to invite Sumindi onto the stage to announce the presentation. Good evening, everyone. Behalf of all kids in Metta Dhamma class, I would like to present our class project. Now, behalf of the class, I would like to thank Georgia Buddhist Vihara for giving us this opportunity. Hope you all love it. Thank you. Namo Buddhaya. Welcome to Georgia Buddhist Vihara Metta Dhamma class year 2022. During last year, our little friends learned about the life story of Buddha, and they cannot wait to showcase their beautiful drawings, talents, and what they know about it. As their guided light, today I'm proudly introducing each one of them to you all and want to convey my heartiest gratitude for the parents for letting me to teach Dhamma to a great group of kids. We hope that you enjoy the presentations. Thank you. I am Ashitsa Javadana, 9 years old, and I'm from New York. I drew the event Queen Mahamaya's Dream. Queen Mahamaya possessed every virtue of being the mother of the Buddha. She never violated the practice of Pantasila. Further, according to the tradition, she had practiced parami for 1,000 years, and she was thus suitable to become the mother of the Buddha. One full night, sleeping in the palace, the queen had a vivid dream. In this picture, it shows Queen Mahamaya dreaming of a white elephant holding a white lotus flower in its trunk. The elephant went around her 3 times, entering her womb through the white side. Finally, the elephant disappeared, and the queen awoke, knowing that she had been delivered an important message. The next day, early in the morning, the queen told the king about the dream. The king was puzzled and sent some wise men to discover the meaning of the dream. The wise men said, "Your Majesty, you are very lucky. Our queen had been chosen as the mother of the purest one, and the child will become a very great being." The king and queen were very happy when they heard this. Thank you. My name is Tristan Rajapaksa, and I am 5 years old. I live in
New Jersey. This is my drawing, and this shows the birth of Princess Data on Vesak Day. As a Buddhist, it is a great day for us. Princess Data was able to walk and talk on the day he was born. Thank you. Hi, I am Ksania Jayawardena and I am 9 years old. I live in the state of Georgia. And this picture shows the meeting of Asita Tapasaya with King Suddhodana and infant Bodhisattva. When King Suddhodana presented the child to the master, Bodhisattva's feet touched the master's forehead. The master first smiled and then cried. And the king, Suddhodana, asked what was the reason behind the smile and tears. He announced that this child possesses the 32 marks of a great man. This child would be a Sattati king ruling the 4 quarters of the earth in perfect justice. If he stays in the palace, or if he renounces his royal life, he will become the Buddha, and that's why I smiled. But when I saw that, I realized that I will not be alive to see that, and that's why I cried. As the Master Asita predicted, Buddha found the path for enlightenment that led to millions to end suffering in the circle of samsara. Thank you. Hello, my name is Jayati Rajapaksha and I am 7 years old and from Savannah, Georgia. The picture I drew shows Prince Siddhartha meditating under the rice plowing ceremony. Prince Siddhartha was a young child when he participated in the ceremony with his father, King Suddhodana, and the rest of the royal family. Young Prince Siddhartha did not enjoy the ceremony once he noticed earthworms and other creatures getting hurt by this activity, and he decided to spread loving kindness and compassion towards all living beings through meditation. Once King Suddhodana noticed the greatness of his actions, he was surprised and worshipped him for the second time. Thank you. Hi, my name is Binara Rajpaksha. I am 6 years old and I am from South Carolina State. Here I drew the marriage of Prince Siddhartha. Prince Siddhartha got married at 16 to Princess Yasoda. Here you could see that Prince Siddhartha at the wedding ceremony with a flower bouquet to give to Princess Yasoda. King Suddhodana and Queen Mahabharati are beside the newly married couple. Unfortunately, Prince Siddhartha's mom, Queen Mahamaya, passed away after 7th day of his birth. So, I have drawn a photo of Queen Mahamaya that hung on the wall. The palace was full of flowers, presents, and lights on the wedding day. And all the people who came to the wedding ceremony were full of joy. Thank you. I am Anuja Sena Naika. I'm 7 years old and I'm from South Carolina. My picture shows the fort ornament that Prince Siddhartha met. When Prince Siddhartha and Chandra was going to the park in their carriage,
they saw a monk, and the special thing was he had a happy face. That day, Princess Data went to play. Thank you. I am Mahali Senanaika. I am 7 years old. I live in Georgia. In this picture, we can see the extremely comfortable life Prince Siddhartha had. He had everything that he wanted. He was protected from anything that could harm him. He had 3 palaces called Ramya, Suramya, Subha. There is one for winter, one for summer, and one for the rainy season, and he was surrounded by female entertainers and never left alone. But he never found happiness from all those pleasures. Thank you. Sanita. I am 5 years old. I am from Georgia. This picture shows Prince Siddhartha cross the river Anoma, and you can see Channa, Amity, and Kataka horse. Prince Siddhartha came all his jewelry and other stuff to Channa Amity. He puts his robes on and went towards Maguda. Thank you. Hi, my name is Niklasha Pereira. I am 7 years old and I am from Georgia State. My picture shows Princess Sujatha offering milk rice to the assistant Gautama. In this picture, you can see a tree which used to be the banyan tree that Princess Sujatha used to come and pray for wishes from the tree god. She wished for a son from the tree god, and in due course she had a beautiful son. To pay tribute, Princess Sujatha promised herself to offer milk rice to the tree god. It was the day prior to Vesak full moon day, and she happened to meet Assistic Gautama and thought it was the tree god. Once she offered the milk rice, she said to Assistic Gautama, "May you be successful in obtaining your wishes as I have been. Thank you." Hi, I am Sumindi Jayasimha, and I am 7 years old. I live in Georgia State. I picked this picture because Prince Siddhartha had 5 dreams right before he became Buddha. I drew one of them. As you can see, there are 4 different colored birds coming from 4 directions. And once they land on Bodhisattva, they turn into white color. The 4 different colored birds represent 4 different castes in Buddhist time in India. When they become Buddha's followers, despite their castes, they all be treated as one. Thank you.
Hello, my name is Lasat Madbimike, and I'm 7 years old. I'm from the state of Florida. My picture shows the Buddha's enlightenment. In this picture, Buddha was sitting under the Bodhi tree doing meditation. The Buddha enlightened on a Vesak full moon Poya day. The Buddha was trying to find an end to suffering. He became Buddha when he was 35 years old. He realized that desire is the main cause of suffering. He found that the middle path is the right way to put an end to suffering. For the next 45 years of his life, he taught what he discovered. Thank you. This is the end of our presentation. We hope that you enjoy our little friend's talents and drawings as well as the information. You learned something. We wish all of you a very meaningful Vesak celebration. Namo Buddhaya. Thank you to the Metta Dhamma class for that presentation. Next is a video from Senuthu singing Sandana Wagame. Sisi lagene, mage
Nahi vedena vedani sammante the kudachanang avedena ka sammante esadammo sanatana. The meaning of that gatha is, hatred never ceases through hatred. Hatred only ceases through love, and that is an eternal law. Nelson Mandela was born in a racially divided South Africa. He was sent to jail for 27 years for speaking up against the oppression of the white government. After he got out of jail, he was elected president. Even though he could have chosen to hate the white people, he chose to show love and invited them to build South Africa together. That is a modern example of what the Gatha was talking about. Remember, love or hate is your choice. What's yours? Dedawan Sadanai. Now, the Nuya and Samandi will be singing Sadukara Gamapera. Moved through the white side. Finally, the elephant disappeared and the queen awoke. Sadhukara Gamapura Nada Naganava Sadhu 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 Ape Budun Vadinava Sadhukara Gamapura Nada Naganava Sadhu 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 Ape Budun Vadinava. Pokuru pokuru malvara sudata serisila Bunchi apit sitpura budun landinava Pokuru pokuru maldara sudata serisila Bunchi apit sitpura budun landinava Sadhu Ramapura Nada Naganava Sadhu 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 Ape Budun Vandinava Pata Pata Hedadama Kudu Sadanava Pahan Puda Pahan Sitin Nivan Patnanava Pata Pata Hedadama Kudu Sadanava Pahan Puda Pahan Sitin Nivan Patnanava Sadhu Kara Gamapura Nada Naganava Sadhu 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 Ape Budun Vadinava Sadhu Kara
ගම පුරා නාද නගනවා සාදු 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 අපේ බුදුන් වඳිනවා සාදු 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 අපේ බුදුන් වඳිනවා Now, Uchita will be providing a speech on attachment. Do attachments make us happy? With permission on the Bantes, I'm going to talk about if attachments make us happy. We will always think attachments make us happy, like our love for our parents or our home. I'm going to tell you a story that Buddha Sadhu recited to a young boy who left everything behind due to an epidemic. This boy has to leave his parents and his family behind. His father gave him money and supplies to survive. He gathered his things and then began walking. There he met Buddha Sadhu, who recited this story. In this story, the Bodhisattva was a potter. Near his home was a lake and a river that connected during the rainy season. That year there was a drought and the lake dried up. All the animals left to go to the river. But one tortoise stayed behind because of his attachments to his home. The tortoise buried underground to keep safe. He just happened to be buried where the potter was going to come to dig for clay. The potter came with the spade, was digging for clay and cracked it to a shell. The tortoise began dying and said to the Bodhisattva, here I am dying because I was attached to my home. The Bodhisattva went to the village and said to the people, this tortoise is dead because of his attachment to his home. Do not be like this tortoise and say, I have a daughter, I have a son, I have a home, and I have wealth. During a life and death situation, you have to leave everything behind. So this story is a good example that shows us that attachment is temporary. Attachments can cause us to cling to what we love. At the end, we lose our attachments and we get sad. So do attachments really make us happy? No, attachments cause us to have suffering. We need to understand that attachments are things that we lose when we die, and we only take the good deeds, not our wealth of what we were attached to. Thank you, Buddha Saranai. Next, Sandushi will be singing Budu Bana Padaya. බුදුබණ පදයක් සවන වැකේවා බුදුගුණ පමණක් සිතට නැගේවා අවසන් වරට මගේ ඇස් පිය වෙන මොහොතේ බුදු හිමිරුව
සිදුවෙන්නති නොදැනීම එනිසයි සසරේ ඉපදීම බුදු දම්මහිමෙන් පැහැදීම පමණයි සදහට සැනසීම බුදු බණ පදයක් සවන කේවා බුදු ගුණ පමණක් සිතට නැගේවා සැප සොයලා ගොස් දුක විඳම සපල වුණේ නෑ පැtuu සැම අවසන් මොහොතේ ඉතිරි වුණ කළ හොඳ නොහොඳයි මට උරුම බුදු බණ පදයක් සවනව කේවා බුදු ගුණ පමණක් සිතට නැගේවා අවසන් වරට මගේ ඇස් පිය වෙන මොහොතේ බුදු හිමිරුව මට මැවී පෙනේවා Now we'd like to invite all the kids to the stage to sing Bhakti Gita. Whoever's the mic can't make any mistakes. Hi. Everybody. 2 lines only. It is 2 lines? Two lines, guys. And you are next to me no matter how short you are. Guys, concentrate. Now you are in the stage, okay? So concentrate. Pain now. Yeah. What sound are we starting with? We're going left to right. So we start with Mishmal, then Bowatu, and then Oops, everything. And this is our last song. Yeah, the last song. This is our last song. What? Okay, then I would. I'm confused. Please don't let me be the first one.
Hello. 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 Okay, stop. Say something in it. No, what? Yes. We're gonna be. I dare you. It's confidence. Mit mal pipi dewa, sit tulla met mal pipi dewa. Karuna guna dewa, sit tulla karuna iti dewa. Mit mal pipi dewa, sit tulla met mal pipi dewa. Karuna guna dewa, sit tulla karuna iti dewa. Tanha asa vaire krodhe sankarati dewa. Tanha asa vaire krodhe sankarati dewa. Pape vese mogai mane melvin moeva. Metmal pipi dewa, sit tulla metmal pipi dewa. Karuna guna dewa, sit tulla karuna iti dewa. Samagya same devanurage yudhukam rajureva. Samagya same devanurage yudhukam rajureva. Urvaru vancha miya sangadumya sangadumya. Metmal pipi dewa, sit tulla metmal pipi dewa. Karuna guna dewa, sit tulla karuna iti dewa. Metmal pipi dewa, sit tulla metmal pipi dewa. Sit tulla karuna iti dewa. That's it. Let's back to our yes, we have slide. No. You're okay. Now we have to do this one. Oh yeah. And then this Bu atu iti nami nami sadhu kiyanwa. Dasaswarak ekadam sat budun adinwa. Bu atu iti
එක දවසට බුදුන් වඳිනවා මෙතන දහම් පාසලම් ළමා දෙවිය සරු කරන නවතෝ දැනවා පුංචි ළමයි මල් අරගෙන පේරි ඇදිනවා අතින් අතට අපි රැඳගෙන වාත කියනවා පුංචි ළමයි මල් අරගෙන පේරි ඇදිනවා අතින් අතට අපි රැඳගෙන ගාත කියනවා මෙතන දහම් පාසලක් පහසිවුරේ ඇසුර ලබන නවතෝ දැන්දක් බෝ අතු ඉති නැමි නැමි සාදු කියනවා දහස් වරක් එක දවසට බුදුන් වඳිනවා බෝ අතු ඉති නැමි නැමි සාදු කියනවා දහස් වරක් එක දවසට බුදුන් වඳිනවා මෙතන දහම් පාසලක් ළමා දිවිය සරු කරන නවතෝ දැන්දක් රටක් මැද්දේ බණ කියන්න නුවණ ලැබෙනවා පැලක් පයිනේ කල් ගෙවන්න දැනුම ලැබෙනවා රටක් මැද්දේ බණ කියන්න නුවණ ලැබෙනවා පැලක් පයිනේ කල් ගෙවන්න දැනුම ලැබෙනවා මෙතන දහම් පාසලක් එලසිරිතට මුල් දැන දෙන නවතෝ දැන්දක් බෝ අතුවිති නැමි නැමි සාදු කියනවා දවස් එක දවසට බුදුන් වඳිනවා බෝ අතුවිති නැමි නැමි සාදු කියනවා දවස් වරක් එක දවසට බුදුන් වඳිනවා මෙතන දහම් පාසලක් ළමා දිවිය සරු කරන නවතෝ දැන්දක් සම්බුදු බිම්බිගේ සදහම් සිසිලෙන් සැනහෙන අප සිරිලක් දරුවෝ දහම් පාසලේ සෙවණෙහි හැරිමින් උදාර ගුණදම් සිත වැළඳුවෝ දහම් පාසලේ සෙවණෙහි හැරිමින් උදාර ගුණදම් සිත වැළඳුවෝ
Thank you, everybody, for a wonderful Vesak program. I'd like to thank Venerable Vajra Bodhi, Venerable Deepankara, and Venerable Piyananda Hamdura, as well as Uncle Deepta and Ayajananda for the devotion to the temple and for teaching us the Dhamma. I'd also like to thank Shreshananda and Shramananda for all they do to help teach us Sinhala. And of course, thank you to all the Nangala and Malayala of the Hampasal for their wonderful speeches, songs, and videos. Before we conclude, I'd like to leave everybody with some final thoughts. So there's a lot going on in the world, and it's definitely filled with turbulence. There's polarization, war, and unrest all over the world. And so I'd like to take this opportunity to remind everyone of loving kindness. Now, I don't know what effect this would have on the rest of the world, if at all, but if all of us were to take just a few minutes out of our day to wish everybody around the world that they would be well and happy and peaceful, it would allow us to start our days with a pleasant state of mind, and also we'd be able to face all the turbulence that you see in the news and in the world with patience and understanding. And so whenever, when you leave the temple and go, whether it be to work or to school, please keep that in mind. And with that, I would like to conclude this year's Vesak program. Of course, a reminder to join us in lighting the Vesak lanterns and candles, and to please stay for the Bansala. And I believe there is one more announcement on Katna next year. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි මිත්‍රවරුනි දරුවනි මම පොඩි වෙලාවක් ගන්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා මෙතන හිටිය නිසා කෙටිම කියන්නම් මේ පොඩ්ඩක් කටිනය ගැන මේ අවුරුද්දේ අපිත් අජිත් හර්ෂලත් මේ අවුරුද්දේ ගරුතර අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට භක්තියින්ව මේ කරුණාබරව වස්සාන සමය පන්සලේ වඩින්න කියලා ආරාධනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකට මේක ලොකු වැඩක්. ඒකට තනියම කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොගෙම සම්පූර්ණ සහයෝගය අපිට අවශ්‍යයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ සහයෝගය දෙයි කියලා. මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් අපි පොඩ්ඩක් ටෙනටිව්ලි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හැදුවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේලාට ආරාධනා කරන්න ජූලි මාසේ 13 වෙනිදා මේ එදා බදාදා දවසක් එදා තමයි පෝය. ඉතින් අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කියා සිටිය පෝය දවස තමයි හොඳ කියලා. ඒකන්ද අපි දන්නවා ඒක ටිකක් කරදර දවසක්. නමුත් ඔයගලන්ට ආරාධනාවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම් අපි බොහොම කැමතියි. ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ හෙල්ත් ෆෙයා එක තිබුණා. ඒක වෙරි සක්සස්ෆුල් වුණා. මොකද ඒක මේ සම්පූර්ණ කමියුනිටි එකට නොමිලේ මේ හෙල්ත් මේකට සිංහල කියන මන් දන්නේ මේ චෙක්අප් එකක් කරන්නේ ෆ්‍රී කමියුනිටි එකට චෙක්අප් කරා. ඒක ගොඩක් සක්සස්ෆුල් වුණා. ඒක හන්ද දැන් ඇනුවලි තියන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ඒක හන්ද මේ අවුරුද්දෙත් අපි ජූලි 23 වෙනිදා එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ පන්සලේ මේ ඉතාමත්ම දක්ෂව ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ දැන් 4 නමක් වැඩ වාසය කරනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ කටන සමයේ ඒකෙන් අපි උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගමු කියලා. අපි හිතුවා අපි every other Saturday ධර්ම දේශනා මාලාවක් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පන්සලේ කරන්න පුළුවන්. Taman කැමති කෙනෙක් ටාඬ ගහලා Taman කැමති විදිහට ප්‍රයිවට් වහරි කරන්න අපි මේ අවකාශය සලසලා දෙනවා කියලා හිතුවා. මොකද මේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලාට මේ කාලේ ධර්ම දේශනා කරන්න තියෙන අවස්ථාව අපි ලබා ගන්නවා කියලා. එතකොට අපි සල්පිලක් තියෙනවා අගෝස්තු 27 වෙනිදා පන්සලේ වැඩ දියුණුව සඳහා ෆන්ඩ් රේසින් එකකට. ඒ වගේම පිරිත් සජ්ජායනාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කරන්න සැප්තැම්බර් 7 වෙනිදා මේ දිවාර මේ සොරරාතික පිරිත් දේශනාවක් නෙමෙයි මහ පිරිත. ඒක සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා.
ඊට පස්සේ ශ්‍රම දාණය මම කිව්වා වගේ අපි ඔක්කොටම බලාපොරොත්තු වෙනවා උදව් ලැබෙයි කියලා අපට. දවස් කීපයක් අපි දාලා තියෙනවා සැප්තැම්බර් 3. ඒ කියන්නේ පිරිත් දවසට කලින් දවසේ පොඩ්ඩක් අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා නම් අපි කැමතියි. ඒ වගේම සැප්තැම්බර් 18, ඔක්තෝබර් 15, 16, ඔක්තෝබර් 21 තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පන්සල් භූමිය පිරිසුදු කරන්න. ඒ වගේම කට්නෙට ලෑස්ති වෙන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයගලන්ට උදව් වෙන්න පුළුවන් නම් අපි බොහොම කරුණාවෙන් මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ කඨින මහෝත්සවය ඔක්තෝබර් 22 වෙනිදාට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් කියන්න. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ධර්ම දේශනා මාලාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. දැන් දවස් දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි හිතුවා අපි පටන් ගන්නම් කියලා. අපි පන්සලේ එදාට තියන්නම් අපි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ආරාධනා කරලා මේක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පාර ගන්න එක්කෙනාට අපිට ඒක මේ ලයිව් දෙන්න පුළුවනි මේ කාටත් ඇහෙන්න පුළුවන් විදියට. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට ඒක කරන්න පුළුවන්. පන්සලේද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරද ඒක කරන්නේ ඒක මැට වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ sign up sheet එකක් දාන්නම්. ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ධර්ම දේශනාවක් කරන්න මේ තමන්ගේ ඕනම කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතුවා අපේ අම්මලා තාත්තලා වෙනුවෙන් අපි ධර්ම දේශනාවක් කරනවා කියලා. අපි නැති වෙච්ච පියවරුණුත් ජීවත් වෙන මෑවරුණුත් ඒගොල්ලන්ට සුබ සහ සිද්ධිය පවත්ව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා තමයි අපි හිතුවේ අපි එහෙම කරනවා කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපි sign up වෙන්න දාන්නම් ඒකට. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් දාන ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. සීල් දානය සහ දවල් දානය ගැන. ඔයගොල්ලන් මොකක් හරි වෙනසක් කරනවා නම් අපිට පොඩ්ඩක් දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මාරු කර ගන්නවා නම් අපිට පොඩ්ඩක් මේ දන්වන්න මාරු කර ගන්නකොට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්පෙෂල් දවසක් රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ නම් මේ හාමුදුරුවන්ට කතා කරන්න වජිබුද්ධි හාමුදුරන්ට හරි වජිබුද්ධි හාමුදුරන්ට හරි. හැබැයි අපිට පොඩ්ඩක් දැනුම් දෙන්න. අනිත් එක ඔයගොල්ලන් අපි හිතුවා ගෙදරට වඩම්මනවා නම් දාන්නේ එදා උදේට දෙන කරදර නිසා ඒක අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න අපි ඒක බලා ගන්නම්. ඊට පස්සේ දවසේ දාණය පන්සලට ගෙනාවොත් ඇති කියලා හිතුවා. මොකද ඔයගොල්ලන් දවල් දාණයක් ගෙදර ලෑස්ති කරනකොට හීල් දානකුත් හදන එක අමාරු නිසා පොඩ්ඩක් ඒකට අපිට දැනුම් දෙන්න. එච්චර කියන තියෙන අපේ ෆෝන් නම්බර්ස් ටික තියෙනවා. ප්‍රසිද්ධියම දාලා තියෙනවා. මේ ඕන නම් අපිට කතා කරන්න. මේ ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපිට සම්පූර්ණ සහයෝගය ලැබෙයි කියලා. එහෙමයි හඳුරන්නේ එහෙනම් අවසරයි.